JapanesePage.com's beginning Japanese phrases. This week's word is 型 way, method, manner, means. repeat after the speaker. 型型型 Add this after certain verbs to show the means or method of doing the action. Example sentence. 箸の使い方を教えてください。Please teach me how to use chopsticks. 箸の使い方を教えてください。箸の使い方を教えてください。Do you remember what 型 means? Way, method, manner, means. Now, let's break this sentence down. 箸の Chopsticks of 使い方を how to use direct object marker. 教えてください。 Teach, please. 箸の使い方を教えてください。それじゃあまたね。